Start na gamay. Okay. Hi and welcome to my new vlog. Today, this is General Maximum Avenue. We're here in Mango Avenue. It's not so traffic anymore. Yung sarap. Dili ko kapyo, nagngulngul akong layo. Gusto ko maingan, ay pilo doon. Karon mainam na kong tambal eh. There's children crossing inside the school. How many balloons would it take to lift you off the ground? This is Horizons 101. Mango Avenue. Storage almost full. Importante kay mapan. Manakag map. Akong gibutan na kay dugay pa kay mistanan kay traffic kaayo na natapuhan na ba to nimong bungbong. It's not so traffic today. Wala na makatrapo na ka. Na. Oh, We're here in J. Hakosalem Street. Street. Mairog ra na nimong gibutangan sa laptop kay naanay ligid. Irog ra na matapuhan na nimong lumutanan. No. This is J. Hakosalem Street. Tangtang ra man din na, abi na ko dito. Drink a lot of water. Di siya makita. Nag-map siya lab. Ang iyang gimapan, sigihan niya giatak. Hala, ang map may maguna niya. Imbis siya mag-atras siya ba? Nato kami. Nato. Aligri kay siya tanawon. No. Lami kayong videohan ba niya Matay ta. magkuha daw yung kuno din siya trapo eh. Padua pa magtrapo ka na magmapa man ko isa ikusi magmap. Ako jung gingnan. Humana kag map. No. Pamay kam nilig ditso ra kag map. No. Oh, nang buling. No. No. Ditso map. Uy, inampak. No. Itakan pagid niya. No. Sige. Okay. No. Kaya Diyos na, Arlandon. Yeah, nagmap lab. Nagmap siya lang pero galingkod sa Katris Bugoy. Yeah, pag abot na po sala, lingkod na sa sala, gamap. Asa ka na. No. Iko grabiha gila ni. Nato kami. Kabungas ka. Nato kami. Nato. Karon pa ko kita. No. Galingkod. No. Uy, nga naman, uy, nga Pinoy, manggod niya, di man ko inana, magmap. This is going to Sikatuna Street. Tomorrow, go ta early. Kana ko may drop. I will go there, Sikatuna, ha? Drive ta early, ha? Early? Para, wait, wala, stack up. Basta night time na dong. Remember last, asa to Sunday, abot kitang by hotel? Oh, may traffic. Dili, stop. Abot kita by hotel gani. Natoki. Na, kay dong. This is a Chavez extension. Oy, very good.
Very good. It's a restriction. No. This is Honkera Street.